y is equal to twice x plus 3 by square root x plus 1. Find dy by dx when x is equal to 1. So now dy by dx equals to, the formula is v du by dx. So here v du by dx, where is du by dx? U is the numerator, so here u equals to twice x plus 3. So du by dx কত বেটা? du by dx only 2. Abrar, Risan, Jidan, u equals to twice x plus 3. Monoda, u is equal to twice x plus 3. So du by dx means only 2. 3 is a constant, so result is 0. V is square root x plus 1. So root over x plus 1. A root over x plus 1 means x plus 1 to the power half. If y is equal to twice x plus 3 by root over x plus 1 du by dx, find du by dx. So y is equal to twice x plus 3. তাহলে y হচ্ছে কি গোলার ডিম বলতেছে, ভুলে গেছি, এই পুরাটাই কাট করতে হবে। ওই যে v বলতে কত জানি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে না, ওকে, this is u and this is v. So u is twice x plus 3, du by dx is 2. V is this one means to the power half. So dv by dx equals to this power n will come to the front side of this one, x plus 1 to the power কত? half minus 1 কত রে মামা? minus half, তাই না? মনে তো minus half because power minus 1, মনে আছে না? minus half. তো minus half এটাকে আর কিছু করে না, ইন্টারনালটা করে তো লাভ নাই, এটা রেখে দিলাম। dy by dx. So dy by dx is equal to v du by dx. Where is v du by dx? V means eta. So x plus 1 square root. V du by dx means du by dx is 2. তাহলে into 2. আমরা এটা into 2 করি। into 2 minus u কোনটা? twice x plus 3 u twice x plus 3 u এরপরে কি? u dv by dx. dv by dx means into half x plus 1 to the power minus half divided by v square means x plus 1 root over এটার উপরে x plus 1 লিখতে হবে। The question is find the value du by dx when x is equal to 1. আমাদের কোশ্চেন কি ছিল? Find the value of du by dx is equal to x is equal to 1 পরের কথা বলা ছিল না, আমাদের বলছিল যে when x is equal to 1 তখন du by dx বের করো। সো x যদি 1 হয় তাহলে আমরা x এর ভ্যালুটাকে পুট করি 1 plus 1 স্কয়ার রুট ইনটু কত 2 মাইনাস কত 2 into 1 plus 3 into half 1 plus 1 to the power minus divided by কত 1 plus 1 root over whole square. Now do yourself. हमारा কোনো কাজ नहीं है now.